Myself Pawan Chandwani. I came from Seat Tires. So today I visit the open house event of Madhus Garage Equipments. It feels very good. All the staff is very helpful here. They teach me all the things. They show the demo as well, and they also solve the queries related to it. So they are very helpful. It was a lovely experience to visit this event. Thank you. हंटरची व्हील अलाइनमेंट मशीन, व्हील बॅलेन्सर आणि टायर चेंजर 3 मशीन वापरतो. मधुस गॅरेज इक्विपमेंटचा रिझल्ट चांगला आहे. सर्व्हिस चांगली आहे. कुठलीही काही काम असेल किंवा काही जर प्रॉब्लेम आले तर ते लगेच आम्हाला सांगतात. माझ्या दुकानात बाबा व्हील अलाइनमेंट, माझं नाव फिरोज. एकदम मस्त एक्सपिरियन्स आहे. आता मी सगळ्या माझ्याकडे पूर्ण मशिनरी हंटरच्याच आहे. सर्व्हिस पण चांगली आहे. त्याच्या सर्व्हिस आणि त्याचे कस्टमरही चांगले आहे. त्याचे सगळ्या त्याचे कॉल केला की सर्व्हिस इंजिनियर दुकानावर येतो. तिच्यापेक्षा फास्ट सर्व्हिस नाही. मला जवळपास 15 वर्ष झाले हंटरचं मशीन वापरतो आहे मी. काही प्रॉब्लेम नाही, एकदम बेस्ट आहे. एकदम छान होता सर. नवीन ती मशिनरी आहे त्याच्याबद्दल माहिती मिळाली आणि मी हंटरचं नवीन मशिनरी पण घेतलेले आहे. मी हंटरसोबत 2018पासून जोडलेला आहे आणि सर्व्हिस वगैरे मधूची फार बेस्ट आहे. मी ऑलरेडी हंटरच्या नवीन मशीन अपडेट केलेले आहेत सर. सर्व जे टॉप एंड मॉडेल आहेत ते मी इन्स्टॉल केलेले आहे माझ्या शॉपमध्ये आणि अजून काही अपडेट टेक्नॉलॉजी आली तर ते पण मी घेणार आहे. माझं लोणी या छोट्याशा खेडेगावात माझं स्वतःचं व्हील अलाइनमेंट सेंटर आहे. मी सर्व मशिनरी माझ्या हंटरच्याच आहेत. हंटर जगातल्या 1 नंबर मशिनरी आहेत आणि मधुसची पण सर्व्हिस खूपच चांगली आहे. त्या सर्व्हिस आणि हंटरच्या मशिनरी मला जेव्हा केव्हा घ्यायच्या, मी हंटर सोडून किंवा मधुसला सोडून कुठल्याही मशिनरी घेणार नाही. My name is Adam Cadeo. I am the Regional Manager for Hunter Engineering, and today I've spent the whole day with Madhus at the Pune Training Centre. So this is the first time I've visited the Pune Training Centre. It is the most recent training centre built by the Madhus organisation, and it has been an amazing experience. They have not only a heavy duty bay downstairs, but it's multi-level. Up in the middle level they have their training centre along with the light duty equipment, and up top all the management teams and the service teams run the business. Today I spent the day at the training centre on an open house event. That meant that customers travelled all the way from over 500 kilometres away in some cases to not only visit the Madhus brand, meet myself, but have experience with the Hunter product. Today I spent the whole day with the Madhus West and Central teams. They are a well-educated, focused bunch to make sure that their customers receive the best support from the Madhus family. This is the second Madhus training facility and open house I've been at. The amount of focus they have to support their customers with premium equipment from Hunter Engineering has been impressive to see.